Hello students, today we are going to turn towards our second poem. What is the title of our second poem? 2.2 Indian Weavers. The poem by Sarojini Naidu. First of all, see the questions in Icebreakers, page number 99. See the first question. Artisans are also called craftsmen. They are creators of diverse goods and use their hands to create unique, functional, and also decorative items using traditional techniques. Now, complete the web given below. See, one web is there. See the question once again. Artisans are also called craftsmen. Artisans म्हणजेच काय मराठीमध्ये कारागीर आपण ज्याला म्हणतो कारागीर. They are creators of diverse goods. Diverse म्हणजे विविध, goods म्हणजे वस्तू, माल व विविध प्रकारच्या वस्तूंचा वापर करून हे आर्टिझन्स म्हणजे कारागीर असतात ते काय करत असतात, एक नवीन वेगळ्या प्रकारच्या वस्तू बनवत असतात. अंडरस्टँड. यूज देअर हँड्स टू क्रिएट युनिक. हँड्स म्हणजे रिलेटेड टू क्राफ्ट, हस्तकला. हस्तकला म्हणजेच आपल्या हाताचा वापर करून आणि बुद्धीचा वापर करून काही वस्तूंपासून आणखीन वेगळ्या प्रकारच्या वस्तू बनवणं. ओके, सो इट इज कॉल्ड क्राफ्ट्स. सो आर्टिझन्स आर द क्रिएटर्स ऑफ डायव्हर्स गुड्स. अंडरस्टँड. नाऊ कम्प्लीट द वेब गिवन बिलो. आता काय करायचं आपल्याला, खाली वेब दिलेला आहे. डिफरंट टाइप्स ऑफ आर्टिझन्स. वी हॅव टू टेल द टाइप्स ऑफ आर्टिझन्स. द वन इज गिवन टू यू गोल्डस्मिथ. आता गोल्डस्मिथ म्हणजे काय, सोनार. सोनार हा एक कोण आहे तर आर्टिझन आहे, एक क्राफ्टमन आहे, किंवा त्याला आपण कारागीर म्हणूया. सोनाराला आपण कारागीर म्हणतो. तसेच कारागिरांचेच म्हणजेच आर्टिझन्सचे आपल्याला टाईप्स सांगायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल ब्लॅकस्मिथ. ब्लॅकस्मिथ इन मराठी लोहार. कार्पेंटर इज देअर, सुतार. पॉटर म्हणजे कुंभार किंवा ब्रिकलेअर आहे. ब्रिकलेअर म्हणजेच काय, गवंडी. ओके. आर्किटेक्ट आहे, इमारतीचे नकाशांचे म्हणजे नकाशे तयार करणे, याला आपण आर्किटेक्ट म्हणतो. सो आर्किटेक्ट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ आर्टिझन्स. अँड यू कॅन से कॅबिनेट मेकर. कॅबिनेट मेकर म्हणजे कपाटे बनवणारा. त्याच्यामध्ये आणखीन आपण वूड वर्कर घेऊ शकतो, ज्वेलर घेऊ शकतो. सो ऑल दीज आर कॉल्ड द artisans. Okay, so these are the different types of artisans. Now see the second question. Discuss with your partner the seasons or the occasions when we need, and four numbers are there. See, discuss with your partner the seasons or the occasions when we need. The first one is woolen clothes. See, the types of clothes are there, and we have to tell when or in which season or occasion we use these particular clothes. First one, woolen clothes. Woolen clothes आपण कधी wear करतो सांगा. ऑब्वियसली इन विंटर. वुलन म्हणजे लोकरीचे कपडे. सो लोकरीचे कपडे कधी घालतो आपण, हिवाळ्यामध्ये, विंटरमध्ये घालतो. ओके. कॅज्युअल क्लोथ्स, वेन वी यूज टू विअर कॅज्युअल क्लोथ्स और वेन वी विअर कॅज्युअल क्लोथ्स, everyday use. For everyday use we use casual clothes. Then rich silk clothes, particularly in summer or winter season we use rich silk clothes. And the last one, colorful comfortable clothes. See, mostly in summer we like to wear colorful as well as the comfortable clothes, as it is very hot season, and that's why we need comfortable clothes in that season. Okay, now the next question. Let's play a game. The teacher will ask the students some questions. Students will understand that there are some exceptions to the general rules. Let's start. See, one game is there. What is the game? That I will read the question and you have to give the answer. Now it is as the one-sided conversation. I will tell you the answers. The questions are so easy. See, the one is done. One is done for you. One who weaves is a weaver. Weave म्हणजे विणणे.
सो विणकाम करणारा जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो? वीवर म्हणतो. नाउ टेल मी, वन हू सिंग्स इज अ सिंगर. वन हू टीचेस इज अ टीचर. वन who plays a game is a player. One who dances is a dancer. And the last one who cooks is a cook. Or we can call him or her as chef. Understand? It's so easy for you to write. Now the next question. We have often seen the picture of Gandhiji spinning on his charkha. Discuss the reasons behind this. One has been given for you. See, we often seen the picture of Gandhiji spinning on his charkha. जेव्हा जेव्हा आपण गांधीजींचं पिक्चर पाहतोय तेव्हा ते नेहमी चरख्यावर काहीतरी स्पिन करत आहेत, विणत आहेत असं आपल्याला दिसत आहेत. Discuss the reasons behind this. One has been given for you. What is the reason given to you? See, to give rural people an opportunity to earn their livelihood. See, through this charkha, through the spinning on his charkha, Gandhiji gave many rural people an opportunity chance to earn their livelihood. म्हणजे रोजगाराची संधी गांधीजींनी अनेक गरीब लोकांना या चरख्याच्या माध्यमातून म्हणजे याच्यावर कापड विणून बऱ्याच गरीब लोकांना त्यांनी रोजगाराची एक संधी उपलब्ध करून दिलेली होती. नाउ व्हॉट विल बी द other reasons why Gandhiji means why we have often seen Gandhiji on spinning on charkha? See, you can say to propagate Swadeshi movement. Now see, you can say that to propagate Swadeshi movement. Propagate म्हणजे प्रचार करणे. स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी ही जी काही चळवळ आहे स्वदेशी या चळवळीचा प्रचार करणे. सो to propagate Swadeshi movement, you can say it gives importance to self-sufficiency. Self-sufficiency means आत्मनिर्भरता. So it gives importance to self-sufficiency. ते आत्मनिर्भरतेला महत्व देतं. Or you can say it gives the idea of dignity of labor. Dignity प्रतिष्ठा, की हे श्रम प्रतिष्ठेची कल्पना देते, आपल्याला जाणीव करून देते. And that's why we regularly or we often seen the picture of Gandhiji spinning on his charkha. Okay, now see the next question. Name some tools used by the weavers. Tools म्हणजे साधन, साहित्य. Weavers म्हणजे विणकाम करणारे जे आहेत त्यांना weavers म्हणतात. So you have to give the names of some tools used by weavers. One is loom. You can say weaving yarn. Yarn म्हणजे धागा किंवा जो दोरा वापरतायत तो आहे. सीझर्स कैची असते त्यांच्याकडे, कात्री, निडल, हो की नाही, सुई असते. सो दीज आर द टूल्स ऑफ द वीवर्स. अँड द लास्ट क्वेश्चन, नेम सम टाइप्स ऑफ yarns used by the weavers. टाइप्स ऑफ yarns म्हणजे यान म्हणजे आत्ता सांगितलं धागा. मग धाग्याचे कोणकोणते प्रकार आहेत? सो सी, फर्स्ट वन इज लिनन. वेगवेगळ्या धाग्यांचे प्रकार, यू हॅव द आयडिया अबाउट इट. सी, कॉटन, सिल्क, नायलॉन, रेयॉन, वुलन. अंडरस्टँड? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ yarns. You have to write the names. Okay, so these are the questions in our icebreakers. Now we will turn towards our poetess. Who is our poetess? Sarojini Naidu. See her period 1879 to 1949. Okay, now see on page number 100. Sarojini Naidu was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. She was an important figure in India's struggle for independence. Sarojini Naidu's work as a poet earned her
the sobriquet of Nightingale of India. Later, she became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. Indian Weavers is a short poem where the poet talks about three types of garment that the weavers weave at three particular times of a day. Each stanza of the poem represents the three important events of human life, that is, birth means childhood, second one is adulthood, that is young, and the death, that is old. The colors mentioned in these stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. Okay, so this is the information about our poetess, and in our next video we will turn towards the